Medikit. Brauchen wir. So, jetzt kommt die erste Special-Attacke. Indem wir auf 2 drücken. So, dann schießen wir die Klöten weg. Und da haben wir noch einen. So, der braucht ein drittes Nasenloch. Ach, da haben wir noch einen. Aber kein Special mehr. So. Checkpoint, das ist gut. Weil Schnellspeicher gibt's keine. Golden Pistol. Den nehmen wir drum mal mit. Fürs nächste Shootout. Who killed the cop? Go to Teehaus and ask an I-9. But be quick. There won't be any left after tomorrow. Und die goldenen Pistolen, die haben da eine ziemlich hohe Durchschlagskraft. Aber von denen gibt's nicht viel. The killer. It's Lee. Cherry's got info on a deal going down at the Teahouse. Golden Cane run that place. Which is why I want you to wait until I can send backup. Sorry, Captain. I just got a personal invitation. Tequila! So, mitten unter Beschuss. So. Wer noch? Medikit und wo sind wir jetzt wieder? In der Küche. Oder so in der Richtung. Tequila?
the way I like it. You're the only one who does. How come he's still not dead? We ran out of shooters. Why don't you go down and try? Young wants me at the Mega. The Imperial 9 deal is going down right now at the center table. Keep tequila on that bar stool. Got the passports? Too late. You're short. Wang agreed to the amount. Now, do you have the passports or not? I don't give a damn what Wang agreed to. This is an I-9 deal. Be cool. We got heat at the bar. You brought a cop to our deal?! So, mittendrin im Gefecht schon wieder. So, what is? War es noch nicht. So, was haben wir denn noch mal? So, Checkpoint. Den jetzt gibt's einen Bossfight. Only one of us. Der hat einen Raketenwerfer. I told you not to go in alone. I didn't. Brought my two friends. This is what our need wanted us to find. Bullet between the eyes. That's a signature hit. The Iron Eyes are the Dragon Claw's muscle. Wong's got the Iron Eyes hitting cops and dealing passports to Golden Cane. Except the deal went bad. Someone's trying to start a war. We better stop him. I'm heading down to Dio. I'm gonna shake some cages and see what falls out. Like hell you will. Teehaus not your turf and you know it. That's an ongoing narcotics probe. We have it under control. Drug gangs, turf wars, and a dead cop.
And you call that under control? Watch your step, Tequila. You go out of bounds, you'll lose your badge. So, das war die erste Mission. Und am Ende jeder Mission werde ich einen Aufnahmestopp machen. Und dann geht es in der nächsten Mission direkt weiter.